И всем здравствуйте, с вами снова я, Спейси. Вы попали уже на черт знает какую попытку. На прямую трансляцию уже черт знает какой попытки запуска 13-го испытательного интегрированного полета сверхтяжелой ракеты SpaceX Starship Super Heavy. Ускорите у нас бустер 20, корабль Ship 40. До запуска остается 3 часа 33 минуты и 18 секунд. Запуск планируется на сегодня 24 июля в 22:45 по UTC с 90-минутным стартовым окном по 00:15 по UTC завтра 25 июля со второй орбитальной стартовой площадки Starbase Orbital Launch Pad 2 в Техасе. Также есть ссылка в описании на стрим переноса 16 июля, где я рассказывал всю остальную информацию о Starship, тестах этих прототипов и запускал его в КСП. Если что, можете посмотреть, потому что в этой прямой трансляции уже проходится, поэтому не буду в основном, потому что, ну, зачем рассказывать одно и то же. In T-minus 37 minutes and 30 seconds, the ship, they're going to start loading oxygen into the ship, right? Также на канале есть стримы абсолютно всех прошлых 12 интегрированных полетов Starship, начиная с первого в 2023 году. И есть стримы многих тестов, в том числе некоторых тестов из подготовки именно к этому 13-му полету. Да. Starship начал свой путь еще в 2012 году с проекта МТС. С того момента дизайн очень сильно поменялся, и в 2012 году было объявлено о программе Starship. С 2012 года в Starbase строились различные прототипы, тестовые стенды и много чего другого. Иногда даже происходили полеты, некоторые из которых даже были успешными. Первые два поколения Starship совершили 11 орбитальных интегрированных полетов с первой оригинальной стартовой площадки Starbase Orbital Launch Pad 1 с 2023 по 2025 года. Но теперь пришло время нового третьего поколения Starship, также абсолютно новой второй стартовой площадки. Впервые всего стартовала пара бустер 19 и Ship 39 в 12-й полет 22 мая 2026 года. И теперь сегодня на 24 июля, точнее, SpaceX нацелены на следующий полет с этой новой стартовой площадки. Предстоящий полет будет направлен на достижение цели, аналогичных тем, которые были подставлены в ходе предыдущего летного испытания, в котором дебютировали аппараты Starship Super Heavy V3, а также на выход на суборбиту спутников Стрим V3 следующего поколения. Посмотрите видео Critical Part, последний эпизод продолжающего сериала о Starship, в котором инженеры и техники SpaceX работали в последние дни перед запуском первого Starship третьей версии в 12-й полет. Основная задача испытания — ускорить успешное выполнение запуска, подъема, отделения ступеней, включения двигателей для разгона и посадочного включения на прибрежной зоне в американском заливе. Для устранения проблем, выявленных во время предыдущего полета, были внесены некоторые изменения в аппаратное и программное обеспечение. При отделении ступеней на 12-м полете небольшие различия в запуске двигателей на борту привели к отключению, точнее к отклонению направления разворота ускорителя примерно на 90 градусов. Последовательность запуска была изменена, чтобы быть более устойчивой к колебаниям времени и более надежно разворачивать ускоритель в нужном направлении, что сделано для повышения общей производительности. После деления ступени разворота ускоритель Super Heavy попытался выполнить повторное включение двигателя. 5 из 33 его двигателей столкнулись с проблемами при попытке повторного запуска, что привело к преждевременному завершению повторного включения. В предстоящем полете Super Heavy получил аппаратные модификации для повышения надежности повторного запуска, а также обновление систем сигнализации, аварийное прекращение работы двигателя, чтобы соответствовать условиям полета с несколькими двигателями. Основные задачи корабля Starship включают вывод на суборбиту 20 спутников Sting V3, повторный запуск одного атмосферного двигателя Raptor в космосе для теста схода с орбиты, а также проверяемый вход в атмосферу, спуск и приводнение в Индийском океане. Кроме того, в двигательную установку Starship были внесены некоторые изменения для решения проблем отказа двигателя, возникшей во время предыдущего полета. Примерно через 40 секунд после разделения ступеней Starship потерял один из 3 вакуумных двигателей Raptor. Тем не менее, аппарат смог продемонстрировать возможность отказа двигателя, выйдя на запланированную суборбитальную траекторию. Для устранения взаимосвязанных причин были внесены многочисленные аппаратные и эксплуатационные модификации. А в будущих версиях двигателя Raptor планируется дальнейшее повышение надежности. Впервые Starship выведет в космос спутники Sting V3, которые призваны значительно расширить пропускную способность сети и скорость передачи данных для пользователей. В рамках этого первоначального испытания планируется развернуть 20 спутников Sting с увеличенной площадью солнечных батарей и антенн и
и попытаться подключиться к более крупной группировке Starlink, основной группировке Starlink. С помощью мощных лазеров спутники Starlink будут двигаться по той же сопропитательной траектории, что и Starship, сгорят при входе в атмосферу. 6 спутников также были модифицированы и оснащены комплектом в камер для сканирования теплозащитного экрана Starship перед входом в атмосферу. Сам же корабль Ship 40 и ускоритель Booster 20 не представляют из себя ничего сверх необычного. Это самые стандартные прототипы, лётные прототипы корабля ускорителя третьей версии. Стандартная у нас вторая стартовая площадка. По сравнению с предыдущим 12-м полетом особых изменений, опять-таки, в конструкции не было. Это лишь только были изменения для предотвращения проблем, выявленных в предыдущем полете. Каких-то массовых изменений, что на стартовой площадке, что на корабле на ускорителе не было. Поскольку от прошлого запуска прошло-то всего 2 месяца. Ускоритель Booster 20 у нас проходил такие тесты. Первые 2 криотеста на тестовом поливании массы он прошел 7 и 8 июня. Корабль же Ship 40 проходил свои первые 2 криотеста также на тестовом поливании массы даже еще раньше, а именно 4 и 5 мая. Еще перед 12-м полетом Starship. Далее корабль Ship 40 также на тестовом поливании массы сначала 25 июня прошел тест зажигателей двигателей. После чего 26 июня он прошел прожиг одного атмосферного двигателя Raptor для теста маневра схода с орбиты. Далее 2 июля он прошел полноценный длительный 60-секундный прожиг всех 6 двигателей Raptor. Ускоритель же Booster 20 прошел свой длительный прожиг всех 33 двигателей Raptor на второй стартовой площадке 10 июля. Он продлился аж 25 секунд и также стал самым длительным прожигом ускорителя в истории всей программы Starship. Далее прототипы были состыкованы, и 16 июля была предпринята первая попытка запуска. Собственно, на канале есть прямая трансляция, но запуск был абортнут, то есть предотвращен там за несколько миллисекунд до отрыва от стартовой площадки уже после зажигания двигателей. Связано это было с тем, что 4 двигателя на ускорителе просто не запустилось. После чего ракета была расстыкована, возвращены оба прототипа на производственную площадку. И на ускорителе 20 по последним предположениям заменили 5 из 33 двигателей. Да, запуск перенесли на 20 июля, но 20 июля он не состоялся, поскольку они просто не успели делать, на ускорителе поменять все движки, короче. К тому моменту. Запуск далее был нацелен на вчера, 23 июля. Перед чем они были в ночь 22 на 23 июля состыкованы на стартовой площадке, прототипы были возвращены и состыкованы. Перед тем ускоритель вернулся еще раньше. На ускорителе были проведены уже после аборта, я не помню точно когда, по-моему, либо 20 либо 21, по-моему, числа, были проведены еще какие-то тесты двигателей. Скорее всего, это был Spin Prime. Тех замененных 5 двигателей на ускорителе. То есть пропуск топлива через двигатели, Spin Prime это все те же самые последовательности зажигания двигателя происходит, только, собственно, без самого зажигания. Вот. После чего, собственно, ускоритель установили корабль и хотели запускать это вчера, но вчера погода была очень ужасная, поэтому запуск перенесли на сегодня. Кстати, что вот также мне очень интересные совпадения во всех этих датах. Первая попытка у нас была 16 числа. 16 числа было 57 лет с момента запуска миссии Apollo-11, пилотируемый полет, пилотируемую посадку на Луну впервые. Да. Затем перенос, 20 число. 20 числа, собственно, была сама посадка на Луну, пилотируемая в миссии Apollo-11. И теперь у нас запуск
должен состояться 24 числа. Сегодня у нас 57 лет назад, ровно в 16:50 по EDC, было возвращение Аполлона-11, то есть их успешное приводнение в северной части Тихого океана. То есть первая попытка запуска была на день рождения запуска Аполлона-11, вторая попытка должна была быть на момент, на день рождения посадки на Луну, и третья попытка на день рождения приводнения, так скажем, Аполлона-11. Ну, не знаю, по-моему, интересное совпадение. Кстати, вот перед первой попыткой запуска я ставил на то, что запуск пройдет этот успешно. Но сейчас что-то с этими всеми проблемами, со всеми этими переносами, ей-богу, орбитальный полет Starship еще никогда не переносился так долго и такое большое количество раз, как этот. Реально, это рекордсмен пока по переносам у нас на всех орбитальных полетах Starship. Даже первый полет стартовал всего лишь спустя один перенос на 3 дня. И, собственно, 13, как бы всеми нами любимое 13 число. Я, конечно, в все это не верю, но, блин, как в такое не верить, когда в том числе тот же Аполлон-13 у нас, думаю, не нужно объяснять, как прошел. Тут все вот эти проблемы, все вот эти переносы. Ой, что-то мне это все вообще не нравится. Блин, ей-богу, если он еще после такого количества переносов еще и слетает ужасно, я не знаю, я этот звездолет приеду и лично уничтожу. Я, кстати, за эти переносы пособирал все-таки некоторую информацию, которая у нас произошла между прошлым 12-м и этим 13-м полетом. Не всю, конечно, но информация есть, собственно. Поэтому сейчас и пройдемся по ней. Так, как бы это все открыть по-нормальному. Давайте пока открою вот так. Хотя то, что у нас было после 12-го полета, то есть у меня это разделено на IFT-12 постфлайт и IFT-13 префлайт. То, что было после 12-го полета, мы на этом пройдемся по этому на стриме обсуждения уже 12-го и 13-го полета вместе, а пройдемся именно по тому, что касается этого 13-го полета звездолета. Так, что это у нас? Сейчас я открою себе это еще с телефона. Одна из опорных полос на площадке 2 на руках башни обслуживания была зачем-то снята. Хотя посадка не производится тогда в руки башни обслуживания, да почему-то одну вот эту штуку, на которую саму штука, за которой касается сам захватывающий пин ускоритель, она почему-то была снята. Ну да ладно. Ой. Так, это мы сделаем вот так. Кто сказал, что они не построят стартовую площадку на Луне? Ну вот, построили. Что-то она очень большая, эта стартовая площадка, конечно, получилась. Всю Луну закрывает. Затем тесты рук башни обслуживания, да, вот это да. Далее перевозки бустер 20, вот это у нас бустер 20 на стартовую площадку. Точнее, это на тестовый полигон Мессида еще в начале июня. Первый криотест бустер 20, собственно, тестовом полигоне Мессида в начале июня. Второй криотест. После чего он, собственно, был возвращен на производственную площадку. Сама вторая стартовая площадка между 12 и 13 полетом. Тест системы Water Deluge System, система затопления стартовой площадки, куда же без этого.
За те последние 4 дня компания SpaceX активно работала над настройкой системы подачи воды на стартовой площадке номер 2, проведя 9 тестов за 4 дня. Ну, долго на этом задерживаться не будем. Обычный тест затопления стартовой площадки. Вот еще один. Уже тот, ну, а вот они все, да. 9 тестов за 4 дня. Перевозка шип 40 на тестовый полигон Месси для тестов. Еще шип 40 23 июня. Тепловой щит его. Не было, кстати, на этот раз снято ни одной плитки теплового щита для каких-либо тестов. Лишь 2 плитки теплового щита были окрашены в белый цвет для того, чтобы камеры спутников Стрим могли, ну, думали, типа, что это отсутствующая плитка теплового щита. Для тестов того смотрели не определить, отсутствуют ли плитки теплового щита. Перевозка шип 40 на Месси для тестов. Ну, тут ничего необычного. Вот еще шип 40. Прожиг одного двигателя шип 40. Для теста маневра схода с орбиты этот тест у нас парился около 10 секунд. Вот двигатель 142 был запущен, один атмосферный раптор для теста маневра схода с орбиты. Сейчас, погодите. После чего шип 40 у нас был возвращен на производственную площадку, хотя обычно между прожигом одного двигателя и всеми 6 двигателями его не ввозят на производственную площадку, а сразу на следующий день после прожига одного двигателя происходит прожиг всех 6 двигателей. Но тут зачем-то его возвращали на несколько дней на производственную площадку. После чего его обратно повезли на тестовый полигон Месси для прожига уже всех 6 двигателей. Еще тесты системы затопления с второй стартовой площадки. И полноценный длительный 60-секундный прожиг корабля шип 40 на тестовом полигоне Месси перед этим полетом. Вот тут, кстати, видно, как он шатается ну, немного шатается на тестовом стенде при прожиге двигателей. Вот, после чего, собственно, шип 40 повезли обратно на производственную площадку.
Это у нас документы от FAA, которые показывают, что этот полет также будет следовать по новому юго-восточному маршруту, как и в прошлый раз. То есть вот такая вот траектория полета. Это вылазка бустер 20, ускорителя 20 на производственную площадку, то есть на стартовую площадку перед прошлым 33 двигателей в начале июля. Вот его установка на стартовую площадку. Что, блин? В ускорителе бустер 20 были присоединены заправочные кабеля бустер к виде скоростей, затем были открыты клапана сброса давления, что свидетельствует о повышении давления. Транспортная тележка была установлена рядом с воротами D1, шипцы были освобождены и подняты до бачи, то есть руки бачи обслуживания. Ну ладно. А вот в такую прекрасную погоду проводилась подготовка к прошлому бустер 20. Ну и собственно сам 25-секундный прожиг. Всех 33 двигателей на бустере 20. Это если еще в слоумо, то и так долго, а так прожить 225 секунд. Далее компания SpaceX объявила, что в ходе своего 13-го испытательного полета Starship впервые выведет на суперорбитальную траекторию партию спутников Стрим V3. 6 из этих спутников были модифицированы оснащены комплексом камер для сканирования теплозащитного экрана Starship и передачи изображений. Также краткий обзор всех основных улучшений и модификаций, которые по словам SpaceX были внесены для предстоящего испытательного полета. Именно более надежная последовательность отсоединения ускорителя, чтобы предотвратить отклонение ускорителя от заданного курса. Модернизация оборудования для повышения надежности повторного запуска двигателя Super Heavy Raptor во время фазы торможения. Обновленная система сигнализации и лейка аварийного отключения для работы в условиях полета с использованием нескольких двигателей. Изменения в аппаратной и операционной части системы двигателей Starship направлены на устранение проблем, возникших во время 12-го полета. Первый вывод на орбиту 20 спутников Стрим 3 версии с лазерными каналами связи, развертываемыми солнечными панелями и антеннами. 6 спутников Стрим 3 версии оснащены камерами для осмотра теплозащитного экрана Starship после возвращения в атмосферу. И также были добавлены белые теплозащитные плитки в качестве имитации отсутствующих плиток тепловища. Собственно, вот Starlink версия 1.5
первые, как бы, основные спутники Стрим, ну, V1 и V1.5. Далее V2 мини. Эти все аппараты у нас запускались, да, Falcon 9. И третья версия спутников Starlink, который может запускаться только лишь, да, Starship. Длина, вот, то есть ширина спутника, порядка 7 метров. То есть влазит он только лишь в обтекатель Starship. У V2 там, ну, диаметр внешний головного обтекателя Falcon 9 5,2 метра, то есть ограничение по ширине спутников было где-то 4,5 метра предельное. Ну и, собственно, также спутники стали из-за того, что больше, собственно, тяжелее, и также очень сильно выросла их пропускная способность. 37 тонн примерно, 37,5 тонн весит 2 спутника String, то есть порядка 1,9 тонн на каждый спутник String. То есть, допустим, Falcon 9 в одноразовом, да, ну, они не влазят в Falcon 9, так что да, но Starship, даже нынешний, который, ну, третья версия должна выводить 100 тонн по загрузке, так-то она сможет выводить примерно по 52 спутника Starlink, ну да, где-то около 50 аппаратов Starlink за раз, конечно, если они туда будут помещаться, но должны влезть. Ну, 40 точно, думаю, влезет. Falcon 9 же могла запускать где-то предел, по-моему, я видел 28 спутников Starlink V1.5, ну, то есть V2 мини, если быть точнее. А первых спутников, первой версии, их запускали до 60 штук за раз аж. Потому что, ну, они вообще мало весили. А, также вот еще улучшение плитки, типа защитного экрана и объекты для виза... Чё, блин? Ладно. Новые конструкции плиток теплозащитного экрана и механизмы крепления, включая испытания на нижних плавниках и задней обшивке. Плитки теплозащитного экрана с датчиками нагрузки для измерения напряжения во время полета. Более агрессивная траектория подъема для испытаний теплозащитного экрана на прочность и увеличение грузоподъемности. Планируемое испытание повтора запуска двигателя Raptor в космос. SpaceX также впервые Starship доставит на орбиту 20 спутников Starlink 3 версии, которые призваны значительно расширить пропускную способность сети и скорость передачи данных. В рамках этого испытания планируется вывод на орбиту 20 спутников, точнее до суборбитальной траектории, которые развернут солнечные панели и антенны и попытаются установить связь с наземными станциями в Южной Африке с составной группировкой спутников Sync с помощью высокопроизводительных лазеров. 6 из этих спутников были модифицированы с помощью комплекта камер для сканирования теплозащитного экрана Starship и передачи изображения операторам. Чтобы продолжить тестирование методов оценки готовности теплозащитного экрана Starship к возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях, на нескольких плитках Starship нанесена белая краска, чтобы имитировать отсутствующие плитки теплового щита и использовать их в качестве объектов для визуального контроля в ходе испытаний. Это что, блин? Давайте пока сюда. Нет, сюда. А, ну это нам не особо нужно, этот документ. Вот, бустер 20 перевозили перед уже первой попыткой запуска на стартовую площадку. Пусть позже, собственно, вернули на производственную площадку и далее за 2 суток до запуска перевозили обратно на стартовую площадку. Вот он был установлен на стартовую площадку и далее был перевезен и установлен корабль Ship 40. Вот, полный стек Starship. Это 16 июля перед первой попыткой запуска. Вот, собственно, была перекрыта дорога даже, ну, все как бы было. Это мы уже проходили на прошлой прямой трансляции, но это нам сейчас не нужно. Это что? А, во-первых, ё-моё. Вот, схема полета Старшипа в этом полете, собственно.
Запуск, MaxQ, рождение ступени, маневр Бусбекберн, ускорить его приводнение в американском заливе, выход корабля на заданную траекторию, вывод спутников Стрим, перезапуск одного двигателя Раптор в космосе и посадка. Сегодняшние испытания в полете позволят вывести на орбиту 2 спутника Стрим нового поколения. У них будет всего около 20 минут, чтобы провести серию тестов на активацию подключения, прежде чем они вернутся и сгорят прежде чем они сгорят в атмосфере Земли. Также наша спутниковая группировка Starmind AI и передовой центр производства чипов ТРФ вместе представляет собой шаг к цивилизации второго типа по шкале Кардашова, поскольку они позволяют использовать больше энергии Солнца, поддерживают масштабные приложения искусственного интеллекта и способствуют многопланетному будущему человечества. Comes in by combining full reusability. Собственно, вот эти спутники. Да ё-моё, вот. As orbital data centers, leveraging Starship for that high volume, low cost launch. There's a couple of reasons why moving data centers to space has some pretty immediate advantages over building them here on Earth, which takes us to our next limiting factor, and that's power generation. Because guess what? It's always sunny in space. Satellites can harness near constant solar energy. I mean, you're tapping into an energy source that becomes the only way to scale if AI continues to grow at the pace that it is, especially when you contrast it with all of the challenges we see here on Earth. Within about 2 to 3 years, we believe space-based AI compute will become the lowest cost option as launch costs drop and Earth-based power constraints grow. So it's going to just transform how our planet powers AI. And to unlock all of that, we get to our third limiting factor. We need to make significantly more chips, and we got to do it fast. And that's where we're going with Terafab. This is going to be the most epic chip building effort ever. And we say epic, you just look at the scale of this thing. That's the size of a Tesla Gigafactory, about 10 million square feet. We need to think bigger. We're looking at about 100 million square feet, so you're talking 10 gigafactories worth of space. It all sounds a bit fantastical, a bit out there, but all of this together represents a step towards becoming a galactic civilization, harnessing more power from our nearest star, supporting the reality shifting AI applications that are coming, and advancing humanity's multiplanetary future. So, all right, thanks, Tyler. Yeah, new Starlink kits, new Starlink satellite. We've also got development work ongoing on an entirely Также будущее... это что? Что это за приколы? Так это нам нафиг не нужно. Также в ходе миссии IFT-13 в следующем году команды будут отрабатывать маневр сближения, стыковки и работы в непосредственной близости на низкой околоземной орбите вместе с кораблем Starship 3 версии. Тут рендеры должны быть вообще-то. Будут рендеры. Веришь? Вот у нас, собственно, экипаж миссии IFT-3. Запуск, который должен состояться в конце, может быть, следующего года. Вот, рендеры. Да, теперь на Артемис 3 будет использоваться стандартный корабль Starship 3 версии со стыковочной узлом носовой части. И перехода в корабль, понятное дело, не выйдет. С корабля Орион будет просто стыковка. Поскольку они абсолютно не успевают сделать лётный корабль Starship Human Landing System. Притом уже идет, это официально заявлено, производство полноценной кабины корабля Starship именно HLS в лётной конфигурации со всеми системами жизнеобеспечения, но она, хоть и в лётной конфигурации, но она будет не лётная, а для наземных тестов. Вот, и, собственно, аборт, который у нас тогда был. Также ключевой целью станет проверка маневренности космического корабля
пристыкованному корабле Орион, поскольку в планах будущих высадок на Луну предполагается, что Starship также будет выполнять разгон для отправки астронавтов на Луну с околоземной орбиты. То есть, НАСА успешно выбрасывает вторую ступень ракеты NASA Space Launch System, поскольку, хотя у них осталась еще одна вторая ступень, сейчас на ракетах Space Launch System юзается вторая ступень от ракет Delta 4 Heavy вообще. Та ступень CPS, которую у нас используют в миссиях Artemis 1 и Artemis 2, осталась еще одна такая ступень, они как бы могут ее вообще-то использовать в Artemis 4, в Artemis 3. Вторая ступень не нужна вообще, поскольку запуск будет лишь на низкую околоземную орбиту. Туда можно долететь и на одной второй, ну и на одной первой ступени. Но при том предполагается, что даже в миссии Artemis 4 разгон корабля Орион к Луне будет выполнять сам Starship в HLS, а не вторая ступень ракеты Space Launch System. То есть, да. Хотя, ну, странное решение, учитывая, что у них еще остается одна такая вторая ступень. А дальше вот это уже, да, проект второй ступени следующее поколение для ракеты SLS Block 1B, он был отменен еще где-то в начале этого года. Поскольку ту ступень, ну, еще не сделали, хотя на нее уже было потрачено очень много денег, плюс требует вторую стартовую площадку, которая также была доделана. Просто, короче, кучу денег выкинули вон. Ну, да, вот, собственно, аборт этот. Некоторые двигатели не запустили, что привело к автоматической отмене запуска. Ну, можно сказать, что это был прожиг ускорителя. Впервые был прожиг полного стека. Ну да, раньше, конечно, таких абортов у Старшипа еще не было. Что прям перенос происходит уже после зажигания двигателей, блин. Ну и фоточки уже после переноса. То есть после аборта. Затем, собственно, Ship 20 был снят с Ship 40 был снят с ускорителя 20. Ну и сам бустер 20, собственно, тоже был снят с стартовой площадки. Двигатели бустер 20. Это, походу, еще перед абортом, да, было снято. Это еще 16 июля на первой попытке запуска. Это я не знаю, что здесь делать. Вот, собственно, этот аборт. На бустер 20 запустили 4 двигателя. И это стало причиной отмены запуска. Не запустившиеся двигатели — это у нас Раптор 137, 78, 113 и 131. Причем 78 ранее стоял на бустер 19, однако был снят с него после первого неудачного прожига. Вот. 137 Е12, 78 Е13, 113 Е5 и 131 Е6. Вот. Эти вот движки не запустились. Ship 40 на производственной площадке после первого переноса. Бустер 20, который снова вывозили на стартовую площадку. Надеемся, уже, блин, в последний раз. Вот он уже на стартовой площадке.
Также далее SpaceX заявили, что дополнительные перестарты испытания Super Heavy были завершены и начинается приготовление к запуску, который должен состояться был вчера, 23 числа, но его перенесли по погоде. Безусловно, это также один из самых странных тестов, которые мы видели, но возможно это был просто проверка двигателей, которые были заменены. Ну и Ship-40 опять за сутки до запуска вывозили на... Ну, до вчерашней попытки запуска вывозили на стартовую площадку и, собственно, поднимали на бустер 20. Таймлапс того теста, последнего теста бустер 20 перед этим полетом. Ship-40. Ну и это уже перед вчерашней попыткой запуска. Ну, вчера, можно сказать, попытки запуска даже не было, поскольку перенос был еще где-то за 3 часа до открытия стартового окна. Кстати, Ship-40 все-таки получил свою декаль, которую не стали наносить перед попыткой запуска 16 числа. Тогда этой надписи не было, сейчас она есть. Тем временем, вот, бустер 21 для следующего 14-го полета уже проходит криотесты на тестовом полигоне Месси. Он также может стать первым ускорителем третьей версии, который совершит поимку в рукопашное обслуживание новой второй стартовой площадки. Конечно, если сегодня бустер 20 проявит себя хорошо и успешно приводнится в американский залив. Это вот реконструкция идет первой стартовой площадки. То есть уже вырыли практически полностью вот этот котлован для газоотвода и уже начинают возводить стены самой стартовой площадки. И также Гигабай. И последнее заявление от SpaceX здесь. В настоящее время планируется проведение 13 испытаний полета сегодня, 24 июля, из-за того, что вчера вот были плохие погодные условия. Поскольку оставляется испытательного полета получить четкие изображения теплозащитного экрана Starship Земли во время его полета на большой динамической нагрузке при подъеме. Это невозможно было при вчерашних погодных условиях. То есть им даже нужно, чтобы видимость была идеальная, чтобы они могли снять хорошо тепловой щит. Ну и в общем это все. Вот, и сейчас только также SpaceX заявили, то, что сегодня запланирует 13 испытательный полет ракеты Starship. То есть пока все идет к тому, что запуск должен состояться сегодня. Также, собственно, рукопашные обслуживания были переведены в стартовые позиции, дорога уже также перекрыта. Так. Перейдем сюда. И до запуска у нас остается еще 2 часа 50 минут. Теперь будем, блин, просто ждать, поскольку я не знаю, что еще можно реально рассказывать сейчас. Никакой больше другой новой информации у меня нету. Так что пока просто ждем. Сделаем вот так. Ну и просто ждем. Like 7, it actually was not like
Precisely kind of information do you want from the study? What do you want? What do you want? Second rocket ignites and takes off. And the second rocket burns up. The third and last one takes over. Final thrust carries the satellite into its cold zone.
Possible. Oh god, I'm gonna get fried chicken. И снова всем здравствуйте, с вами снова Space. Я напоминаю, что мы продолжаем смотреть прямую трансляцию запуска сверхтяжелой ракеты SpaceX Starship Super Heavy V-13, испытательный интегрированный полет, который должен состояться уже через 47 минут и 5 секунд. Запуск планируется на сегодня, 24 июля в 22:50 по EDC. Да, был небольшой перенос на 5 минут. Стартовое окно у нас продлится до 00:15 по EDC 25 июля, оно у нас сегодня 90 минут. Собственно, есть в описании стрим, также ссылка на стрим прошлой попытки запуска, точнее первой попытки запуска, которая которая состоялась 16 июля, где я рассказывал всю основную информацию о Starship, о том, что в целом из себя представляет Starship. Делал его разбор в КСП и также полностью по этому плану полета его в КСП запустил. На этой же прямой трансляции мы прошлись по всем основным изменениям, которые произошли между предыдущим 12 и этим 13 полетом Starship. Также на канале есть стримы абсолютно всех прошлых 12 интегрированных орбитальных полетов Starship, в том числе огромнейшее количество записей прямых трансляций различных испытаний, в том числе и этих прототипов для этого полета. Starship начал свой путь еще в 2012 году с проекта МТС. С того момента дизайн очень сильно менялся. В 2019 году было объявлено о программе Starship. С 2019 года в Starbase строились различные прототипы тестовой стадии и много чего другого. Иногда же происходили полеты, некоторые из которых даже были успешными. Первые два поколения Starship совершили 11 орбитальных полетов с первой оригинальной стартовой площадки Starbase Orbital Launch Pad 1 с 2023 по 2025 года. Но теперь пришло время нового третье поколение Starship, а также абсолютно новой второй стартовой площадки. Впервые всего стартовала пара бустер 19 Ship 39, 12 полет 22 мая 2026 года. И теперь 24 июля SpaceX зацелен на следующий полет с этой новой стартовой площадки. Так, уже через 5 минут должен пойти официальный стрим SpaceX, так что я думаю, можем переходить сразу же уже туда. Сейчас. Перенесли на 6 минут вперед, ну да, поскольку запуск перенесся. Ну ладно. Тогда возвращаемся пока сюда. Тринадцатый испытательный полет Starship готовится к запуску уже сегодня, через 44 минуты в 22:50 по UTC. Предстоящий полет будет нацелен на достижение цели аналогичных тем, которые были поставлены в ходе предыдущего рядного испытания, в котором дебютировали аппараты Starship Super Heavy 3 версии, а также доведут на орбиту спутников Starlink 3 версии. Посмотрите видео «Критический путь». Последний эпизод продолжающегося сериала о Starship, в котором инженеры и техники SpaceX работали в последние дни перед запуском первого Starship V3 в прошлом 12-м полете. Основная задача испытания ракеты-носителя — успешное выполнение запуска, подъема, разделение ступеней, включение двигателя для маневра Boost Back Burn,
и посадочного зажигания двигателей в американском заливе. Для устранения проблем, выявленных во время предыдущего полета, были внесены некоторые изменения в аппаратное и программное обеспечение. Переразделение ступеней на 12-м полете и небольшие различия в запуске двигателей на борту привели к отклонению направления разворота ускорителя примерно на 90 градусов. Последовательность запуска была изменена, чтобы быть более устойчивой к колебаниям времени и более надежно разворачиваться в нужном направлении, что сделано для повышения общей производительности. После разделения ступеней и разворота ускоритель Super Heavy попытался выполнить повторное включение двигателей. 5 из его 33 двигателей столкнулись с проблемами при попытке повторного запуска, что привело к преждевременному завершению повторного включения двигателя. В предстоящем полете Super Heavy получил аппаратные модификации для повышения надежности повторного запуска, а также обновление систем сигнализация аварийного прекращения работы двигателя, чтобы соответствовать условиям полета с несколькими двигателями. Основные задачи верхней ступени корабля Starship включают вывод на суборбитальной траектории 20 спутников Стрим 3 версии, повторный запуск одного атмосферного двигателя Раптор в космосе, а также еще один управляемый вход в атмосферу, спуск и применение в Индийском океане. Кроме того, в двигательную установку Starship были внесены некоторые изменения для решения проблемы отказа двигателя, возникшей во время предыдущего полета. Примерно через 40 секунд после разделения ступеней на предыдущем 12-м полете корабль Starship потерял один из 3 вакуумных двигателей Раптор. Тем не менее, аппарат смог продемонстрировать возможность отказа двигателя и выйти на запланированную суборбитальную траекторию. Для устранения взаимосвязанных причин были внесены многочисленные аппаратные и эксплуатационные модификации, а в будущих версиях двигателя Раптор планируется дальнейшее повышение надежности. Впервые Starship выведет в космос спутники Стрим 3 версии, которые призваны значительно расширить пропускную способность сети и скорость передачи данных для пользователей. В рамках этого первоначального испытания планируется развернуть 20 спутников Стрим, которые увеличат площадь, на которых увеличенная площадь солнечных батарей и антенн. И они попытаются подключиться к основной группировке Starlink с помощью мощных лазеров. Спутники Starlink будут двигаться по той же суборбитальной траектории, что и Starship, и сгорят при входе в атмосферу после запуска. 6 спутников также были модифицированы и оснащены комплексом камер для сканирования теплозащитного экрана Starship и передачи изображения операторам для продолжения тестирования методов анализа готовности теплозащитного экрана Starship по возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях. Несколько плиток на Starship были окрашены в белый цвет, чтобы имитировать отсутствующие плитки и служить мишенями для съемки в ходе испытаний. Для дальнейшего совершенствования конструкции и быстрого создания многоразового использования будут также протестированы несколько усовершенствований и экспериментов, связанных с теплозащитным экраном Starship. К металлической стороне задних, точнее нижних плавников Starship, были прикреплены несколько плиток, а также модифицированные плитки и механизмы крепления в теплозащитном экране, закрывающим заднюю юбку, для сбора данных о полете при различных вариантах крепления. Наконец, теплозащитный экран Starship будет оснащен датчиками нагрузки для проведения измерений, поскольку аппарат испытывает более высокие динамические давления при подъеме, чем в предыдущих полетах, что создает дополнительную нагрузку на крепление плиток в обмен на увеличение возможности вывода при загрузке на орбиту. Собственно, понятное дело, дорога перекрыта уже давно. Площадка свободна от персонала. Идет активная работа с заправочной инфраструктурой, конденсаторов топлива, продувка топливной магистрали, в том числе для заправки корабля. Мы видим очень мощные вентинги с башни обслуживания. И на отметке 37 минут 30 секунд у нас пойдет сначала заправка жидким кислородом корабля Starship 40, собственно. После чего через 30 секунд, на отметке 37 минут до старта, начнется заправка жидкого кислорода и в ускоритель бустер 20. Так, сейчас это нам уже не нужно. Но нам нужно кое-что другое.
Пока ждем. Так, сейчас через полминуты должна прийти заправка жидкого кислорода на корабле, еще через полминуты на ускорителе. Пока ждем. I mean, why? I'm gonna say that I know that there's a lot going on because you are. Так, и сейчас на отметке 37 минут 30 секунд должна была начаться заправка жидкого кислорода на сам корабль Ship 40, и через еще 23 секунды пойдет заправка жидкого кислорода на ускорителе. I've never got any clues as to what exactly, how exactly they time all this and make this happen. It is, again, it is a lot of work to make that happen at that rate. It really is, and that is a large amount of propellant that has to go into the vehicle. That is both the liquid oxygen and the liquid methane that they use, unlike kerosene, which we're used to for Falcon 9. And if all is going to plan, the booster... Так, и должна была пойти заправка жидкого кислорода уже как и на корабле, так и на ускорителе. Далее на отметке 35 минут 25 секунд до запуска пойдет заправка жидкого метана на ускоритель. Yeah, it looks like that tower vent is dying down, so we might be into propellant load of the ship. It's becoming the heavy vent now. Yeah. It's being closed off, and as they close it off, it sort of starts To sink. spitting. Yeah. And we There we go. We have confirmation. Propellant load has begun. There we go. There it is. There is the post from О, SpaceX. есть подтверждение начала заправки. Propellant load is officially underway. Oh That's my like the goodness. most anticlimactic post. It's like this is the biggest rocket they've ever made. 5,000 tons of cryogenic prop are about to be Более 5000 тонн топлива загружается всего лишь за 37 минут. Это, блин, нечто просто. На Falcon 9 заправка идет примерно столько же, но там топлива реально просто в 10 раз меньше. Порядка 500 тонн, а тут 5000. More than 5,000 metric tons of propellant in this thing. Итак, на отметке 35 минут 25 секунд должна была пойти заправка топлива, Yeah. At this point, the то есть жидкого метана, на ускоритель Бустер 20. И на отметке 34 минуты 48 секунд пойдет заправка топлива, жидкого метана на корабле Ship 40. О, пошла официальная прямая трансляция SpaceX. so from now. Переходим туда.
Alright, all operators are on countdown 1. Flight directors go for launch. Ignition. Stage separation. Booster landing burn center. Hello and welcome to Starbase, Texas. It's 5:19 p.m. Texas time, and we are just over 31 and a half minutes away from Starship Flight 13, the second test flight of our next generation Starship, version 3. During our initial launch attempt last week, we had a clean countdown, loaded all propellant, and got all the way to engine ignition, where the vehicle executed a safe shutdown when its automated systems detected off-nominal startup on 4 engines. That safe shutdown ensured that both the vehicle and launch pad were kept safe. As we often say, the payload on these test flights is data, and even when we don't get off the ground, we learn some valuable lessons and improve from them. We're going to dig into the details of that in just a moment, but all of that to say is that we're here today and we're ready for our second launch attempt. I'm Kate Tice, Senior Manager of Quality Systems Engineering. And I'm Nathan Commissariat, a civil engineer here at SpaceX. Today, we're coming to you live once again from just outside the Star Factory production floor, about 1.5 miles from the rocket on the pad. Back in May, the first test flight of Starship version 3 delivered tons of data, and we'll be putting those learnings into practice today on Flight 2. All of this brings us one step closer to a fully and rapidly reusable vehicle, the key to enabling frequent flights to the Moon and Mars. Starship will also enhance Starlink's constellation and connectivity on Earth, the Moon, and beyond, while helping establish a network of AI data centers in space. Success on today's suborbital mission also opens the door for near-future orbital flights and our first attempt to catch ship on Tower 2 here at Starbase. And this is an exciting day for the Starlink team as well, as we're planning to deploy 20 of the newest generation Starlink satellites. These sats aren't intended for operational use and will only be in space for about 20 minutes before demising. But during those 20 minutes, we're going to attempt to speedrun a bunch of tests. Things like deploying solar arrays, firing thrusters. We'll get into those a little bit later into the show. Yeah, and what Starlink engineers learned today will be essential to deploying operational V3 satellites into the Starlink constellation on future Starship flights. These larger, more powerful next-generation satellites are designed to boost orbital capacity, strengthen the overall network, and deliver a noticeably better experience for our customers. And as we've said before, Starship is a developmental program. What we're doing today is a test. We test in flight because it's the best way to rapidly iterate the design, and it's the best way to put the vehicle through its paces in the actual conditions it will experience during an operational mission. Yeah, exactly. So while we have real Starlink satellites on board, the most important payload today is data. But no matter the outcome of today's test flight, excitement is once again guaranteed. Now let's head a couple of floors upstairs where Dan Hewitt is just outside the Launch Control Center. How's it going, Dan? Hey, Nate. It is going great. Hi to you and Kate. Hello, everybody else. I'm Dan Hewitt with SpaceX Communications. Happy to be here with you for another launch day. As Kate noted, our first attempt to launch this flight test last Thursday ended early in a pad abort. Let's dig into that a little bit. So 4 of Super Heavy's 33 Raptor engines aborted at startup due to issues with their aux turbo pumps. Those rapidly pressurize and feed liquid oxygen into the engine for combustion. For those of you that like to pay real close attention to the on-screen telemetry, you saw this. Собственно, показывает аборт на первой попытке запуска, которая у нас была 16 июля. Кстати, еще хочется сказать, я со всеми этими переносами-то на самом деле много чего успел посмотреть, все-таки за 8 дней. Даже вот эту их вторую серию документалки Critical Part, первую я посмотрел сразу после выхода, в конце апреля где-то вышло, и в мае где-то так, ну перед 12-м еще полетом. Блин, ну это, конечно, просто шок всех шоков. Ну, явно 100%, что SpaceX умеет снимать лучше всех. Не знаю, да, сама нас, конечно, тоже неплохо снимает.
это, ну, реально. На уровне NASA и SpaceX документалки про космос вряд ли кто-то умеет снимать. Ну, именно прям из своих космических агентств. Может, какие-то телеканалы бы могли лучше снимать, хотя вряд ли, мне кажется. Качество-то, может, и лучше было, но информационная подача точно нет. Потому что, ну, тут люди хотя бы действительно знают, про что они рассказывают. Потому что они рассказывают про то, что делают сами. И это прям реально очень прекрасно, что SpaceX начали снимать вот такие вот видео. Even though we didn't get off the pad last week, we learned about the engines, the prop systems, how they perform in the flight environment. Already gonna... SpaceX подтвердили, что 6 двигателей у нас заменено на ускорителе было после предыдущего аборта запуска. We safely shut down 29 running Raptor engines, safeguarded the vehicle and the pad. Amount of work goes. Aborts, you've got software, hardware engineers just dreaming up bad day scenarios, how we want the vehicle to respond, just to give us the best possible path to maximize safety, preserve the mission and the hardware, so we're able to do that. All right, that was then. This is now Flight 13's second attempt. So things are looking really good at the moment. Just behind me here is the Launch Control Center. Everybody's on console, looking at the systems on board the vehicle and on the pad as we count down to liftoff. Propellant load is underway. We slipped a little bit into our window as we waited for some last couple of things. Итак, нам показывает загрузку по топливу. На ускорителе у нас 28,7% нижнего бака для жидкого кислорода и 24,1% верхнего бака для жидкого метана. На корабле 38,4% нижнего бака для жидкого кислорода, 31,9% верхнего бака для метана. Собственно, в ускорителе мы также видим уже иней, который появляется от загрузки топлива, поскольку это криогенное топливо имеет температуры порядка минус 160 градусов для жидкого метана и минус 180 градусов для жидкого кислорода. А толщина корпуса это у нас всего лишь стандартная сталь 304, толщиной 3,6 мм, поэтому вот у нас появляется такой иней в тех местах, где уже залито топливо. Ton of testing, unique testing, analysis, studying aircraft capabilities, and it's designed because that's ultimately the cadence we want to fly at, like an airplane. We're going to utilize that new capability carefully, but we're very aware if we want to fly Starship as often as you could fly an airplane, you're going to have to fly in weather that historically would keep rockets on the ground. So we're doing that analysis, we're doing that testing to prepare for the future. Aside from weather, we're watching the range, both in the Gulf right here off Starbase and in the Indian Ocean. That's currently green. And we are not tracking any vehicle or pad issues that will preclude a launch today. Speaking of the pad, that launch infrastructure, it's every bit as complicated as the rocket itself. It's designed to operate in some of the most extreme conditions on Earth. In case you missed it, we had some pretty cool insight into what it takes to launch the most powerful rocket on the planet in the second episode of our ongoing documentary, Starship. When we're only a week out from flight, my main focus is getting into flight. The thing that separates us from a lot of other companies is that we test fast and we test often, and that includes launches. We want to make sure the vehicle's all ready to go, we want to make sure the ground's all ready to go, but we also don't want to be caught in analysis. Все начали показывать то же самое, что показывали на предыдущей прямой трансляции, просто вырезки из вот той второй серии документального фильма из Critical Part. Apex Bank being pelted. There was a pad side abort called. These things were holding like 5,000-6,000 tons of propellant plus the rocket weight. And it's like, okay, well, why didn't you guys simulate that? It's like, well, because we didn't have anything that weighed that much. Like, this is the first time we put anything on it that weighed that much. So there's just so much that you have to think about and be very paranoid on. We kicked out early. All teams triage alerts, prepare for offload. We actually had another pad abort on the diverter. Basically, right during engine firing, it was so much noise and vibration that it actually shook the sensors that are located out in this area enough that they aborted us out of the test. We went back
back, obviously, afterwards and looked at all the data and tried to come up with smarter ways to basically still protect the integrity of the diverter throughout the operation while changing our parameters so that we were making sure that we would not abort again. A flame diverter is like a super simple concept that is like not at all complicated in operation and is just absolutely murderous in the details. These are extremely sophisticated thermal load sensing devices. If they turn into melted metal slag, then you know that... О, вот это я знаю, это их, в кавычках, инновационные температурные датчики. Тупо нацепили на стенку огневой траншеи различный металл, и потому если какой-то из них начинает плавиться, значит температура превысила температуру правления этого металла. Гениально. Trying to obliterate our pad. We want to give it a thing to obliterate, to keep from obliterating the things that we care about. And the thing we give it is water. The amount of energy that water can absorb is like miraculous. And so if you can get high enough pressure water in the right places and just allow it to flash boil that water, then it solves a lot of the problems for you. Like the idea is that the steel never gets that hot, the structures never get that hot, because the water absorbs all that energy, turns to steam, and everything's okay. So for this flame deflector on pad 2, we're sitting somewhere in the neighborhood of about 650,000 gallons per minute. That's approximately in the range of about like one entire Olympic swimming pool being drained in the course of a minute. You're trying to look into this thing and you see how like glowing hot it is. It's just yeah, a pretty impossible environment to keep something happy in. But вот, говорили про аборт на прошлой попытке запуска 16 июля. Говорят, что, ну, да, заменили 6 двигателей, поскольку в кислородных турбонасосах скопилась влага, которая замерзла при подготовке к пуску и не дала запустить двигатели корректно. Также теперь допускается отказ максимум 2 двигателей Raptor на старте. Большее количество приведет к аборту. То есть, если раньше при запуске допускался отказ 3 двигателей, то сейчас и более чем для 2 двигателей допускается отказ. Если не запустится более чем 2 движка, все. Do you think your stuff could survive that? And it is so satisfying to watch the slow motion flame diverter shots. Right, and just hear all the exciting stories of how we tackle these problems out here in Starbase. Super exciting. Yeah, and by the way, if that looks like fun to you, come join our team. We are seeking scrappy problem solvers to help us build the future. Okay, let's go meet the rocket out on the pad, Starship version 3. It's the most powerful rocket ever developed and ever flown. And it's also the tallest at just over 407 feet tall, fully stacked. It is massive. Standing at the base and looking up is like looking up at a 40-story building. Incredible. Yes, it's a two-stage rocket. Both stages are designed to return to Earth and fly again, making that thing that you see on your screen the first fully reusable rocket ever. The bottom half, or the first stage, is the Super Heavy booster. That's the silver part. It's powered by 33 of our newest iteration, you see them there on your screen now, Raptor 3 engines. They run on liquid methane and oxygen, and this version of Raptor provides a significant increase in thrust. With that additional thrust, as you can see here by these comparisons, the version that we're launching today, version 3 on the far right, that version of Starship gets off the pad much faster than our previous versions. The one on the far left is, I believe, is actually our Flight 1 footage. And in comparison, it really... Инфраструктура, необходимая для запуска, не менее сложна, чем сами ракеты. И предназначена для работы в одних из самых экстремальных условий на Земле. Вы знаете больше о том, что требуется для запуска самой мощной ракеты на планете в отрывке из 2-го эпизода документального фильма Starship. Понятно. And at the top of the booster, we've got the hot stage adapter. It's designed to protect the booster during separation, and now it's fully integrated for reusability. And stacked right above that is our upper stage of the rocket, or stage 2. It's what we call ship. It's powered by 6 Raptor engines, 3 optimized to sea level performance, and 3 for the vacuum of space. Ship's design could one day enable point-to-point transfer on Earth, meaning you could travel anywhere on the planet in an hour or less. Sounds pretty great to me. Sounds awesome.
It's designed to carry massive orbital payloads, both cargo and crew, to... Кстати, я вообще забыл, но да, на отметке 20 минут и 3 секунды у нас пошло ограждение всех 39 двигателей Раптор, 33 на ускорителе и 3 вакуумных и 3 атмосферных на корабле. Далее на отметке 2 минуты 50 секунд, 2 минуты 10 секунд будет прекращена заправка топлива. И после чего уже финальная подготовка, финальные проверки перед стартом. Satellites have been designed to take full advantage of Starship's payload capacity, and we're going to get our first look at those satellites today. The Starlink V3 is our next-gen satellite, and it includes meaningful increases in capacity, data density, and power generation. So we'll be adding around 20 times the capacity into the constellation on each Starship mission as compared to the version 2 satellites that we launch on Falcon. And that means that we'll be able to serve more people all around the world and with increasingly better high-speed internet. Like all Starlink satellites, the V3s are built at Starlink's site in Redmond, Washington, where we already build more satellites than anyone else in the world today. Now, the V3 sats are designed to support 1 terabit per second of downlink and 160 gigabits per second of uplink capacity. That's approximately a 10 times improvement in downlink capacity and around a 22 times increase in uplink capacity from the version 2 Starlink satellite. Serving this capacity to and from customers are the satellite's upgraded phased array antennas. The upgraded phased arrays are fed by SpaceX's in-house developed chips that were designed to serve customers more efficiently in both densely and sparsely populated regions simultaneously. And each Starlink V3 satellite is also equipped with 6 high-capacity 400 gigabit space lasers. Now, these 6 lasers will allow high-bandwidth traffic to flow uninterrupted between any 2 points in the world with redundant paths across a petibit laser mesh network. And if that wasn't enough, the V3s will carry 4 quad-band radio frequency backhaul antennas. And these will take advantage of the Ka, E, V, and W communication bands, allowing for an 8 times improvement in supported capacity compared to the V2 sats. And that's a lot of growth in capacity and capability. And as such, the new satellite design requires more power. So the solar arrays on V3 will generate approximately twice as much power as the current arrays that we fly on the V2 satellites. And they're also optimized to reduce drag in the lower orbital altitudes in which these new satellites will operate. But before we operationalize these satellites, we want to put them in a flight-like environment. These satellites were loaded into Starship last week ahead of that first attempt. And once deployed, the Starlink team will only have about 20 minutes of flight to speedrun some of these tests before the sat's demise in the atmosphere. The team will attempt to run tests such as extending the new solar arrays and antennas, connecting with ground stations, and turning on the satellite's communication systems. And this is all part of SpaceX's iterative process to technology advancement. From the very beginning, Starlink was designed to scale rapidly and improve continuously. From production to launch and ground infrastructure, Starlink is uniquely positioned to keep pace with rising demand around the world. In fact, just last week, we rolled out the next generation Starlink kit, the V5, which is built for reliable, high-speed home internet. Опять показывает терминалы Starlink 3-й версии. Спасибо, то есть 5-й версии. Спасибо, хорошо. All right, you heard from Tyler. A lot of work going on with Starlink. We've also started development on an entirely new satellite constellation, StarMind, our AI satellites. I got to sit down with Elon and Starlink's director of satellite engineering, Ian Dahl. We covered a whole bunch of stuff, really focused on what are the 3 limiting factors to making data centers in space a reality. First one we talked about was mass to orbit. That's where Starship comes in. We're going to need megatons into low Earth orbit, and we're going to be combining its full reusability and the really big payload capacity to launch the number of satellites that we're talking about, because we plan to deploy up to 1 million AI satellites, and those are going to function as those orbital data centers using Starship for the high volume, low cost launches.
A couple of really key reasons why moving data centers to space has advantages over building them here on Earth, which gets into our second limiting factor, which is power generation. It's always sunny in space. Satellites can harness that sun, that near constant solar energy, which is really going to be the only way to scale if AI continues to grow at the pace that we see, especially when you contrast it with all of the challenges that you have. Кстати, если запуск состоится сегодня, это будет уже аж 699-й запуск для SpaceX вообще в истории, 89-й в этом году. How Earth powers AI unlocks the future. And then our third limiting factor that we got to go figure out is going to be chips, and we got to do that fast. And that's what we're doing with TerraFab. That's going to be the most epic chip building effort ever, not just churning out really cool advanced chips, but also building a massive scale location to do it. We're talking 100 million square feet, so about 10 Tesla gigafactories. All of this together sounds a bit fantastical, a bit out there, but these are real steps that we are taking right now that are going to set us up to eventually become a galactic civilization. That sounds really cool. I mean, harnessing meaningful amounts of power from the sun, supporting all of those AI applications that are going to change our daily lives, and making humanity a multi-planetary species. If you want to learn more, you can watch the full conversation on our website. Hopefully a link appears on the screen. If not, go look up StarMind. So the future is looking pretty sweet, but first things first, we've got Flight 13 ahead. Let's jump down to Kate and Nate for what's ahead. Thanks, Dan. Yeah, the future is built on progressive steps like today's test. So let's dive into the flight profile that we're going to see today. That's right. We've got an exciting day in store. So starting with liftoff, Super Heavy will ignite those 33 Raptor 3 engines. Теперь нам решили опять показать траекторию, профиль полета. Запуск, асцент, то есть гравитационный вот этот маневр, наклонение по траектории полета. Примерно на отметке 2,5 минуты после старта разделение ступени, начало маневра буст бэкбёрд на теперь в секторе сеть 3 двигателях на ускоритель обратно, который придется примерно секунд 50. Посадка на 13 двигателях, затем переход опять пешком в этот... Да, вы поняли. В американский зари выход, звездолета на суборбитальной траектории, выгрузка 20 спутников в Стрим 3 версии, тест зажигания двигателя для теста маневра схода с орбиты, входа в атмосферу и его посадка с приводнением в Индийском океане перед Индонезией и Австралией. Меньше 10 минут до запуска. And with that, let's kick it over to Dan for a countdown update. Thanks, Kate. Good news. We just heard from the flight director. We are T-minus 10 minutes. We're a little bit past that now, not tracking any issues for launch today. Range continues to be green. Our range team hard at work, making sure we're clear out in the Gulf and in the Indian Ocean where we're going to be sending the Starship. Weather continues to be gorgeous. Again, no clouds. We scrubbed our attempt yesterday, or didn't even try yesterday because we had such poor visibility. Weren't going to be able to see those tiles on the way up. That's a key kind of experiment objective for this flight today. And so we're looking really good with weather today. In the future, we'll see what kind of adverse weather we can fly into. We are capable and allowed to launch into lightning, but we're going to utilize that new capability carefully as we eventually continue to evolve Starship to fly it at an airplane-like cadence. You can see the prop load there on your screen. We're just about closed out on the main tanks on the ship. We just started propellant load in the header tanks on Starship. Those are the two smaller ones up top that will hopefully be used. Итак, стоп, показывает телеметрия по заправке топлива. Заправка жидкого кислорода на корабле уже почти закончена. Официальная заправка корабля полностью. Заправка закончится за 2 минуты 10 секунд до старта, после чего на отметке 17 секунд до старта уже начнется сама последовательность запуска. Time 5:51 p.m. Central, a couple of minutes into our window today. So we'll be back real soon. Toss it back down to Kate and Nate. Thanks, Dan. Recently, NASA announced the astronauts for the upcoming Artemis 3 mission. The Artemis 3 mission is a crewed demonstration
В ходе летных испытаний успех достигается благодаря тому, что мы узнаем, и сегодняшние испытания помогут нам повысить надежность Starship перед орбитальными эксплуатационными миссиями по развертыванию. До старта осталось 10 минут, и все идет по плану. Ну, уже 8. Вот нам показывали также экипаж миссии IFT-13. Сейчас буду опять рассказывать про IFT-13. Back on the moon for the first time since 1972. We'll be launching a Starship with a docking port on the nose so we can practice rendezvous and docking with the crew. And one key test objective comes after docking, where we will be able to test out maneuverability of the vehicles together. Миссия IFT-13 теперь не предполагает запуск полноценного Starship версии Human Landing System для посадки на Луну, а предполагает запуск стандартного звездолета третьей версии в многоразовой конфигурации, причем еще и с просто стыковочным узлом на носу для тестов стыковки с космическим кораблем, пилотируемым Орион. Никакой кабины, никакого перехода в него там теперь не планируется. Артемис-3 должна полететь до конца следующего 2027 года. Humans back to the moon. And speaking of sending humans to space, former SpaceXer and current NASA astronaut Anil Menon is actually up on the space station right now as part of Expedition 74, and he captured these. Это вот говорят буквально недавно с вида международной космической станции, вид на Starbase. Facility and infrastructure development going on, but Starbase isn't alone on that front. Yeah, it changes every day. Yeah. But talking about other locations, work is well underway in Florida to get pads 39A and Slick 37A ready for future Starship launches potentially later this year. Starship launches from Cape Canaveral are key to hit the necessary launch cadence to get back to the moon, build a moon base, head to Mars, all the exciting stuff ahead in the future. Yeah, exactly. And that future gets closer and closer with tests like today's flight. And with that, we are just under 6 minutes until launch. So that brings us to terminal count. Excitement is definitely getting traction down here as the crowd is gathering just behind us. НАСА также установит 2 лазерных терминала Starlink на корабль Орион для миссии Артемис-3, чтобы иметь высококачественную связь во время полета. Kate, we are still not tracking any holds on the board, no issues with the vehicle. Стоп показывает 90% заправки на ускорителе и практически полностью заправленный корабль. Bring that all the way down to the final minutes. We are going to be closing out our propellant loading on the booster and the ship within the next 3 minutes. We're going to have about 11.5 million pounds of liquid oxygen and liquid methane on both of those stages once we're all done. Then it'll be time for the pad to essentially ready itself, where we clear out all of the prop. 5 минут до запуска остается, ждем. Those go back into the propellant farm, get it ready, and we'll do those final thrust vector control, those steering checks as we get a little bit closer. If we need to hold that hold time, it's new for this launch, and we saw it briefly on our attempt last week. That hold is set at T-minus 60 seconds now. That's where we can pause, we can wait. If we need to just kind of hang out for any pressurizations, anything like that to clear, we've got a couple of minutes to hang there. We will only hold if there's an issue, and we're not tracking any holds on the board right now. That's right. Now, once T-minus 60 seconds passes, a number of events will occur in rapid succession. Кстати, да, в случае чего холды у нас теперь происходят не на отметке 40 секунд, как раньше, на отметке 60 секунд. То есть в случае чего у нас может быть холд на 60 секундах. У нас все равно еще есть аж 74 минуты стартового окна, который продлится до 00:15 по EDC 25 июля. Unlatching of the quick disconnect feeding propellant into the ship. And once T-minus 60 seconds has passed, we still have the ability to rapidly recycle the count under certain conditions back to that T-minus 60 seconds point and hold there to assess what happened and if teams can proceed once again to T0. There's an estimated 5 to 8 minutes of hold time, and that's largely driven by the propellant temperatures that we see on the vehicle while holding. The flame diverter on pad 2, you can see it there at the base of Starship. That activates at T-minus 17 seconds.
Now, if we trigger a hold after T-minus 17 seconds, that will result in a scrub for the day, as we've already turned on the water. Now, for those that have just recently tuned in, once again, our primary test objectives for today's test flight includes a successful liftoff, stage separation. We also plan to deploy 20 Starlink V3 satellites. We have real satellites on board. We expect to have about 20 minutes of available time to speed run some tests and really allow the Starlink engineers to put them to the test in that time. That's right, and we also have the soft splashdowns planned for both the booster and the ship. Going to be super exciting to see if we can return those safely back, so that way we can get ready for tower catches again. Итак, сейчас на отметке 2 минуты 10 секунд до старта должна полностью уже завершиться заправка как корабля, так и ускорителя, как жидким метаном, то есть топливом, так и окислителем жидким кислородом. И далее за 17 секунд до самого запуска уже начнется последовательный запуск. Сначала у нас пойдет активация системы DSS, то есть Detonation Superior System, которая распыливает смесь азота и воды внутрь стартовой площадки, предотвращая взрыв метана в случае его утечки. После чего начнется запустится система VDS, то есть Water Dilute System, система затопления стартовой площадки, которая полностью заливает, можно сказать, стартовую площадку водой для уменьшения акустических эффектов от работы двигателя, поскольку 32 Raptor выдают тягу в более чем 8200 тонн сил. Заправка закончится, есть официальное подтверждение окончания заправки. На 1 минуте еще у нас может быть холд. Но сейчас посмотрим, пройдем 1 минуту или нет. Так! Ё-моё, прощай 1 минуту, меньше минуты до запуска. Все, смотрим. Still no holds on the board. 50 seconds to go. Starship getting ready to fly. Flight directors go for launch. Так, есть go for launch! Ё-моё, ё-моё! -9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off Starship. Vehicle is pitching downrange. Booster Raptor chamber pressure is nominal. Seconds into flight, 33 out of 33 Raptor engines lit on the Super Heavy booster, arcing away from us here at Starbase. Coming up on Max Q, maximum aerodynamic pressure, which again for this flight is going to be higher than it has been on any of our previous Starship flights. So we're passing through that maximum aerodynamic pressure over a minute. Есть запуск Старшипа, ускорителя Booster 2 с корабля Ship 40 V-13, испытательный полет с тяжелой ракеты SpaceX Starship Super Heavy. Работает даже все 33 с 33 двигателей первой ступени. Ускорителя Booster 20, справа снизу у нас есть телеметрия по скорости уже в 2600 км в час, высота уже 20 км. Слева снизу, собственно, телеметрия по двигателям, все 33 двигателя первой ступени работают.
Пройден также момент максимального аэродинамического сопротивления. Сейчас на отметке примерно 2,5 минуты после запуска у нас будет разделение ступеней. То есть сначала у нас будет выключение 28 из 33 двигателей первой ступени, после чего будет зажигание вакуумных двигателей на корабле. Затем будет разделение ступеней, после чего зажигание атмосферы двигателей на корабле, разворот ускорителя на 180 градусов назад в противоположном направлении и перезапуск всех остальных 28 двигателей на ускоритель для начала маневра Boost Backburn для возвращения обратно к стороне стартовой площадки. Так, сейчас уже будет разделение ступеней. All but 5 engines down. 6 ignite. Backburn startup. And the booster now doing its boost back burn. It looks like we lit all 33 initially. И есть успешное зажигание всех двигателей на корабле, выключение 28 из 33 двигателей на ускорителе, разделение ступеней, разворот ускорителя. Все, ускоритель, походу, капец. Ё-моё. Да, все... а что это было? На ускорителе перезапустились все 33 движка, то есть 28 из 33 двигателей, которые выключались. Потом они очень быстро перешли на 13 двигателей и очень быстро перешли на 3 и выключили их. Неужели Boost Backburn настолько короткий? Alright, so that's the first of 2 burns that the booster is going to be doing to kind of send it back towards us. It's going to be landing a couple of miles offshore from Starbase, hopefully. We're going to try and get it all the way down to do a landing burn, where we're going to use those 13 center engines. They're going to ignite. That's what's going to really bleed off. Ой, я шо, звук выключил свой. Блин. Ладно, сейчас подождите. Блин, путаюсь уже в этих кнопках. У нас Boost Backburn закончится где-то на 3:10. Мне надо посмотреть, когда он по таймлайну должен заканчиваться. Мне кажется, как будто Boost Backburn был очень короткий какой-то, ну, скажите, может реально так из-за того, что они теперь на 33 движках его начинают? Но они как-то очень быстро перешли на 13 двигателей, на 3 и выключили его. Вот, Boost Backburn должен заканчиваться на... А, реально на 3:03, то есть... Да ну! Такой короткий бустбэк, капец. Он раньше реально в 2 раза дольше был, как будто. Так, и далее уже на отметке 6 минут 27 секунд после старта у нас начнется маневр посадки ускорителя Бустер 20 в то есть в мексиканский, уже, то есть в американский залив. Маневр посадки у нас продлится, получается, 27 секунд до отметки 6 минут 53 секунды. Ждем. Блин, на корабле все движки даже работают. Блин, пока просто идеальнейше летит. Ё-моё. 7 секунд. Так, все на номинальной траектории. Now again, this booster is not planning to come back to the tower or to launch site for this particular launch. We are going to be planning to do an ocean splashdown just off the coast of Starbase. So hoping to still get some amazing views of that. Pretty awesome to see the Raptor engines there on the left-hand side of your screen. We can actually see the plume there of those center Raptors. Those are the sea level ones, as well. Vacuum Raptors are the 3 on the larger ones on the outer radius. Кстати, ускоритель в этом полете будет садиться буквально в нескольких километров от берега, а не в 30 километрах, как в первых, как в первых испытательных полетах. То есть, как там на 3-м и на 4-м полете, буквально в нескольких километрах от берега. То есть, посадку будет видно с берега, как, допустим, в 6-м полете при аборте посадки в руки почти обслуживания. Так, сейчас уже будет посадка. 5 kilometers above the sea right here. Just heard the call out for landing burn startup for the booster.
I have a feeling the crowd's about to go wild here. And another awesome landing for Super Heavy. Congratulations to all the teams here at Starbase and at our SpaceX team. An amazing, amazing view. Everything continues to go well with ship, as you can see there on your screen. Yeah, we've got about a minute left with the ship engines on. Just looking at the booster real quick, it didn't look like we lit all 13 engines that... Все, ускорителю капец. Это пипец, ускорителю капец. Запустилось там что-то 5 или 6 движков из 13, он где-то на бешеной скорости, там больше 300 км в час где-то было. Плюхнулся об воду, разбился. Все, фиг, в следующий бустер 21 в 14 полете будет садиться на руки башни обслуживания. Капец, еще один полет с посадкой на воду будет. Я в ахере. Ну спасибо, хоть бустбэкберн успешный, все-таки на 1 пункт хоть продвинулись. Так, сейчас уже должен быть выход корабля на запланированную суборбитальную траекторию отключения движков. На отметке 8 минут 5 секунд после старта. That was awesome. From the booster splashdown. And engine shutdown. All right, Starship 6 Raptor engines have successfully shut down. Nominal orbit insertion. And there's our call out for nominal orbit insertion. So we got a ship in space. We've got a booster in the Gulf where we were planning to send it. It's a hell of a start to the day, Kate. И есть выключение сразу 6 двигателей на корабле. Если раньше, то есть они выключали же вакуумные двигатели, потом где-то только через полминуты выключают атмосферные, то сейчас они выключили все двигатели сразу на корабле. Да, и есть также подтверждение выхода на запланированную траекторию, но хотя бы с кораблем пока все нормально. Хоть на этом спасибо. Так, тут самое главное, чтобы он смог перезапустить этот чертовый двигатель, но поскольку с ним все хорошо, он даже летит ровно. То должны перезапустить. Если он перезапустит этот чертов двигатель, значит следующий полет будет с выходом на замкнутую орбиту. And enjoy the space views and, of course, the space jams. We'll be back here at T+14 minutes to deploy our payload, which is 20 of our newest... Так, далее у нас на отметке 16 минут 40 секунд начнется демонстрация развертывания порезанной нагрузки, то есть открытие люка грузового отсека и начало выгрузки 20 спутников Стрим 3 версии. Пока ожидаем. Ship FTS is saved.
Welcome back. If you're just joining us, we're getting ready to deploy 20 Starlink version 3 satellites. That will get underway after we open the payload door in just about a minute. Now, for those of you that perhaps missed the previous 14 minutes, this is the second flight of Starship version 3. This is flight 13. It lifted off. It had a beautiful ascent as well as a ship ignition and stage separation. It was literally picture perfect from here at Starbase. Picture perfect, and then we continued with that booster hot stage separation. Amazing to see some live replays of that. And, of course, the booster performing its own boost back and landing. Yeah, ship continued for about 8 minutes with all 6 of its engines and made it to second engine cutoff, where we heard good orbital insertion, and we've been coasting in space for the last few minutes. Now we're getting ready to deploy our very first real Starlink version 3 satellites. The door will be opening here in just about 6 seconds from now. Now, we won't have the same views as we did on Flight 12 of our payload. We don't have those cameras on board these Starship version 3s. That was a Dodger Dog exclusive, but we will be able to see them deploy from the ship. As Kate said, we should see the door open up really soon if we haven't quite gotten it open already. We've got 20 of these Starlink V3 satellites. Looks like the PEZ door is open. And so, yeah, this is the first time we've got Starlink V3 satellites getting ready to go into space. And I mean, these things are... Так, я напоминаю, что мы продолжаем смотреть прямую трансляцию 13-го интегрированного испытательного полета Starship на ускорителе Booster 2 с корабле Ship 40. Ускоритель Booster 20 у нас сделал успешный разделение ступени, успешный маневр Boost Backburn обратно к стартовой площадке, но из-за незапуска большого количества двигателей разбился на большой скорости при попытке посадки в американский залив. Корабль же Ship 40 находится на запланированной суборбитальной траектории и уже открыл свою дверь грузового отсека. И сейчас должно начаться отделение 20 спутников Starlink 3 версии, в том числе 6 из которых с камерами для съемки корабля со стороны в космосе. We are intentionally being a little scrappy with it. They might be playing some bumper cars once they're out of the door, but we are looking to get these deployed over the next couple of minutes. In the meantime, they're getting ready to also do the Raptor in space relay. Listening to a little bit of conversation on that, but we are looking to do it. I'll give you some updates if we hear otherwise. And there you go. You can see our first Starlink V3 getting deployed out of Starship. И пошло отделение спутников Starlink 3 версии. Первые 2 спутника пошли, первые 2 спутника отделены. Ё-моё. Вот это да. Я, помню, как на 12-м, на прошлом 12-м полете впервые выводили еще макеты спутников Стрим, которые уже настоящие, полноценные, рабочие. Я тогда, на 12-м полете это было что-то просто нечто, Особенно, когда показали вид со стороны. Да и сейчас, тоже, ё-моё. Вот это да. Так, следующие 2 пошли. It's given us just this unprecedented look into Starship as it's flying through space, hurtling through the atmosphere. It's powering the dozens of cameras we have on board. It's giving us real-time data on every system that's telemetered on board that vehicle in real time. We use the exact same constellation to power all of our cameras that we have out in the field here in the Indian Ocean. So really powerful technology for just connecting you no matter where the heck you are on the planet, off the planet. So
Так, еще пошли, да, 4 спутника уже выгрузили. Вроде как. About 240 megabits per second. Так, следующие 2 пошли. Starship, which everybody in the spaceflight community knows that's pretty insane when you're usually dealing with single digits. Деление спутников Sting 3 версии у нас продлится до отметки 27 минут 39 секунд после старта, после чего будет закрыта дверь грузового отсека. Seeing some more satellites get out the door. We do have cameras on some of them. The last couple that are going to go out are going to try and do the heat shield imaging that we attempted last flight. We don't have that camera view that we got on Flight 12 where you kind of see the satellite leaving Starship. Those aren't on the V3 satellites. But we are going to, on the last couple that go out, have some pretty narrow field view cameras that are going to be looking back at Starship, turn on some flashlights. And this is a test of a capability that we're really going to want when we start doing orbital flights, to just add that extra layer of safety, that extra layer of reliability, where we're going to be able to image Starship's heat shield after it's gone through ascent, after it's been in space, before it re-enters. So we're going to try to test that again today. The heat shield imaging, we didn't get a whole lot last time. Looks like we got some thunderstorms on planet Earth below us. But a couple more satellites to go, it looks like. Yeah, it's pretty awesome to see our V3. Так, в 23:18 по DC у нас закончится выведение аппаратов, то есть через 7 минут. Payload deploy to run until about 27.5 minutes, so about another 7 minutes here. The Starlink team will be attempting to speedrun these tests, or excuse me, speedrun tests. Да, напоминаем то, что же спутники Starlink находятся на той же суборбитальной траектории, что и корабль Starship 40, и они сгорят при входе в атмосферу, поэтому у них будет всего лишь порядка 20 минут, за которые им нужно успеть развернуть свои солнечные панели, активировать все системы связи и связаться с основной группировкой Стрим с помощью лазерной связи, а также с наземными станциями в Африке. Only have that long before they demise in the atmosphere or break up due to that friction when they re-enter the atmosphere. So what we learned from today's deployment will help progress and move the program forward, which is super exciting. You could basically say that the payload's payload is data. We're getting very Inception here. Now, in addition to those tests for Starlink, for the Starlink team, as Dan mentioned, 6 of the satellites have been modified with engineering cameras to help scan Starship's heat shield. That will help inform our analysis of Starship's readiness for future catch returns back here at our launch site. So for those that might be unfamiliar, we are currently capable of catching our super heavy booster, and we've done that a couple of times. We have not yet attempted to catch our second stage or ship, and so that is going to be a very exciting milestone when that day comes. For sure, and we're building up to it with today's test. We are still planning to do our water splashdown in the Indian Ocean, so stay tuned for that. That's only about 40 minutes away, but still in space, we keep on deploying our Starlink satellites. Again, these are our V3 version of our Starlink satellites, a full of added capabilities to our version 2 that's currently in orbit. And this is our team here at Starbase, Texas. These are all of the team members that have helped build the vehicle, that have built the Pez dispenser, and got it ready to fly today. Amazing work. Now, for those of you that have just recently tuned in, there is a spaceship in your screen, we promise. Right now, the ship is in orbital darkness, so we don't have any available sunlight from the sun to help illuminate the scene. But what you can see moving out from that smally lit space, those are the V3 satellites as they are being deployed. And essentially, the ship is illuminated from the inside, and so we're able to see the light come out through the payload door. Right.
Just a really small sliver of light at the top. That's our Pez dispenser. That's how we're both loading our satellites into the rocket and deploying it. It's pretty novel. We've got about 3.5 minutes still left of our payload deploy sequence. Yep, looks like we've got 16 satellites deployed, so 4 more to go. These last couple will have those cameras, so if you see any sudden bright lights, that'll be flashlights turning on those satellites to try and get some imagery of Starship's heat shield. 17 out the door. 3 more to go, and 18. All right, and while we wait for these last 2, we did confirm we are still go for our Raptor relight demonstration a little bit later in the flight today, so we will be looking to relight one of those Raptor engines on ship. And that'll be our next major milestone after we get through these final 2 satellites. Just at 25 minutes into our flight, it's crazy to think that we're already screaming at 27,000 kilometers an hour, 200 kilometers above the ocean surface. Amazing. Yeah. Now, for those of you that lost count, we have deployed almost all of our 20 Starlink satellites. I believe our last count was at 18, so we should be seeing 2 more. And we're very excited to see our version 3 satellites in space. And these are fully, these are real satellites. Right. They're not just demonstration sats like we had last time. These are going to basically have a 20-minute lifespan where our Starlink engineering team will attempt to perform a number of tests and really speed run those tests during that time. Right. And in terms of satellite lifespans, 20 minutes is it's the shortest you could possibly get, but hopefully in that 20-minute time frame we can really try and ink out as many tests as we can. It looks like we might have some, this might actually be light from one of the Starlink satellites. As we mentioned before, a few of them, 6 of them actually are equipped with flashlights to look back at Starship as we want to image the heat shield and understand the heat shield performance through the ascent phase, as this information is very important for us to know and understand as we prepare for operations that will enable ship to come back to Starbase for landing, for catch, I should say. Right. And we are about 40 seconds away from that planned payload deployment sequence being complete. Yep, looks like we've just got those last 2 to go. These ones might be coming out. Oops, they're starting to see motion. Так, и идут на выгрузку последние 2 спутника Starlink 3 версии, после чего за ними будут закрывать уже дверь грузового отсека. Так, и пошел последний. И все, сейчас будут закрывать уже двери грузового отсека корабля Starship 40. Starship will now close its payload bay door and continue to coast around Earth to the Indian Ocean. Still a lot of major events to come today, including our Raptor relight burn at T+38 minutes 58 seconds, followed by atmospheric re-entry, where the heat shield will be put to test. Кстати, вот мы видим, как корабль Starship освещается, собственно, с этих спутников Starlink 3 версии. И есть закрытие дверцы грузового отсека корабля Starship 40. Далее на отметке 38 минут 58 секунд после старта, то есть через 10 минут у нас будет зажигание одного вакуумного двигателя Raptor в космосе для теста маневра схода с орбиты. Ожидаем.
checkouts. TVC checkouts complete.
Welcome back once again to the Flight 13 webcast. If you're just joining us, our newest version of Starship, which you see there on your screen, successfully deployed 20 И я напоминаю, то, что мы продолжаем смотреть прямую трансляцию 13-го испытательного интегрированного полета сверхтяжелой ракеты Space Starship Super Heavy, именно ускорителя Booster 20, который совершил успешный подъем, разделение ступеней, успешный маневр Boost Backburn для возвращения обратно к точке запуска на Старбейзе. Но при посадке он не запустил более половины своих двигателей и разбился о воду американского залива на высокой скорости. Корабль же Ship-40 успешно вышел на заданную траекторию, отделил 20 полноценных настоящих спутников Starlink 3 версии. И сейчас на отметке 38 минут 58 секунд после старта должен быть маневр тест зажигания одного атмосферного двигателя Раптор в космосе для теста маневра схода с орбиты. Запуск у нас состоялся сегодня 24 июля в 22:51 по DC со второй орбитальной стартовой площадки Starbase Orbital Launch Pad 2 в Техасе. Так, и сейчас будет перезапуск движка. Смотрим. Just about 45 seconds from now. Again, this is not a deorbit burn for this ship. We are on a suborbital trajectory, so this Starship is coming back over the Indian Ocean no matter what. But this is going to be a pretty critical test for what we'll eventually need to do when we do orbital missions. When you got to relight those engines, do a burn to get yourself out of orbit. One thing that is unique on this one is we're going to be lighting it for a little bit longer of a time. We're expecting this burn to be up to about 14 seconds. We've only done about 3 seconds previously. And so that should be coming up within the next couple of seconds. Let's stand by. Relight demo startup. You see relight there on your screen. Wow. And confirmation over the net. Relight shutdown. The burn has ended. И есть успешное подтверждение успешного маневра теста схода с орбиты зажигания одного атмосферного двигателя Раптор на корабле Starship Ship-40. И это нам открывает возможности для того, что следующий 14-й испытательный полет Starship на корабле Ship-20, Ship-41 станет первым орбитальным полетом Starship с полностью замкнутой, мать его, орбитой. И возможно, кстати, даже если он успешно полностью совершит посадку, как я думаю и будет, возможно, даже с посадкой корабля в руки башни обслуживания. Ожидаем вход в атмосферу, который начнется уже тоже скоро. Vehicle and entry prep.
Starship is starting entry. Good attitude for entry. Так, и начинается вход в атмосферу. Я напоминаю, что мы продолжаем смотреть прямую трансляцию 13-го испытательного интегрированного полета сверхтяжелой ракеты Space Starship Super Heavy, которая стартовала сегодня, 24 июля, в 22:51 по EDC со второй орбитальной стартовой площадки Starbase Orbital Launchpad 2 в Техасе. Ускоритель Бустер 20 совершил успешный подъем рождения ступеней. Успешный маневр Boost Backburn для возвращения обратно к месту, к стороне места запуска, но не совершил успешную посадку из-за того, что более половины двигателей на посадке не запустилось и разбился о воду американского залива на высокой скорости. Корабль же Shape-40 совершил успешный выход на запланированную траекторию, отделил все 20 спутников Stirring третьей версии. Также официально есть подтверждение того, что спутники Stirring развернули солнечные панели, активировали все средства связи и связали с основной массовой группировкой спутников Starlink. Также было произведено успешный перезапуск одного атмосферного двигателя Raptor для теста маневра схода с орбиты. Он продлился 14 секунд. И теперь у нас идет вход в атмосферу уже активный. Пройдена линия Кармана в обратную сторону. То есть он теперь ниже высоты 100 км. Цель находится в атмосфере. Идет плазма. И на отметке 1 час 2 минуты после старта будет уже переход корабля на высоте примерно 20 км в горизонтальное положение для сброса вертикальной уже скорости после активной фазы входа в атмосферу. Per second. So at those speeds, the spacecraft is moving through the atmosphere so fast that it creates a plasma field around the vehicle. That blanket of plasma distorts communication frequencies, so it's not uncommon to experience brief blackouts in communication. Starship is designed to land on Mars where there are no runways or other humans to help out, which is exactly why we're testing this landing procedure that we're doing today. And we're doing these propulsive landings instead of more traditional means like parachutes, because propulsive landing... control of the vehicle. You heard that call out, flaps do have control of the vehicle. You can actually see one view, your screen moving around. That's actually a camera affixed to the flap. So as I was saying, we're testing these, doing these landings instead of more traditional means, so that way propulsive landing, we can enable more rapid reusability. Yeah. Now, we did just hear that call out. We should continue to hear some call outs as the ship makes its way back to Earth. Now, when we hear something called entry max heating, as well as entry max Q, that means that the ship has made it through the maximum heating and aerodynamic loads that it experiences as it returns. So, safe to say that if it makes it through those specific points, we're doing pretty well. That's right. So we'll continue to hear multiple callouts as we go through this phase. One of those callouts will be that the ship is transonic. We'll also hear another one when it's subsonic. Transonic will be referring to the period of flight where velocities of airflow surrounding and flowing past the vehicle are concurrently below, at, and above the speed of sound, so somewhere in the range of Mach 0.8 to 1.2. For reference, commercial jets have a range of cruising speeds, but most fly at roughly Mach 0.74, 0.85. Just for reference, that's between 480 miles per hour to 575 miles per hour, or 770 to 930 kilometers an hour. And subsonic, another call out that you'll hear later on in the stream, subsonic will refer to speeds that are much less than the speed of sound. So at this point in flight, the ship's velocity will be slowing down drastically. So with reentry well underway, we'll take another break.
and return just before the ship's landing burn, targeted for T plus 1 hour and 5 minutes.
Так, есть у нас залет уже на, ну, вход. Ё-моё, рассвет красивый, прям солнце на облака еще и так падает красиво. И, ну, сам, блин, я не знаю, какой магией это работает, но реально, как будто на каждом полете вход в атмосферу и плазма становится все красивее и красивее, ё-моё. Кстати, он же сейчас еще будет делать маневр обхода населенных районов для тестов. Но когда он будет заходить уже на посадку в руки башни обслуживания на стартовой площадке, ему нужно будет сделать маневр для обхода населенных районов возле Старбейза. И поэтому он при входе в атмосферу делает также этот тест. Меньше 50 км уже высота, скорость меньше 13 тысяч км в час. Переход на дозвуковую скорость будет и переход в полное горизонтальное положение для уже торможения в вертикальной скорости будет на отметке 1 час 2 минуты после старта. Starship is leaving the peak heating phase of entry. External temperatures are coming down. И есть подтверждение того, что максимальный этап нагрева пройден и температура начинает падать. Ну понятно, плазмы уже почти нет. Скорость-то уже всего лишь махов 6. Starship is at maximum entry dynamic pressure. Есть проход максимального аэродинамического сопротивления. Сейчас уже ё-моё, а что происходит? По таймлайну на отметке 1 час 2 минуты 23 секунды он уже должен перейти на дозвуковую скорость и перейти в горизонтальное положение. Так, да он перешел в горизонтальное положение, но что-то по скорости он как-то опаздывает. Ну да ладно, разница по таймлайну там даже в пару десятков секунд, это при вборе при посадке, а то ничего такого. И да, есть выполнение маневра обхода в кавычках населенных районов. Аэродинамическое сопротивление начинает снижаться. И сейчас уже будет переход на дозвуковую скорость. И на отметке 1 час 5 минут 1 секунда уже начнется сам маневр посадки.
на 3 двигателях, затем будет переход на 2 двигателя, на 1 двигатель и на 1 двигателе сама посадка. Весь маневр посадки продлится 20 секунд. Really, for the last several minutes, we had some amazing Technicolor views. It really looked like it was made out of starlight. Now, we did hear on the nets just moments ago that we made it through max heating and max dynamic pressure, meaning that the vehicle temperature and speeds and pressure are all coming down, and we can see that in the bottom left-hand corner of your screen as that speed continues to decelerate. We're coming up to the ship landing burn, one of pretty much everybody's favorite part of Starship test flight days, and that's going to be coming up here in just about a minute or so. Yeah, just about a minute away. We're going to try and light all 3 Raptor sea level engines for this burn. We'll light 3, do the flip. We'll eventually go down to 2 as we get close down to the water, down mode to a final 1 engine before we hopefully execute a nice soft splashdown. We'll see if we've got our buoys and drones in range with the recovery team. They're going to be standing by to try and get some additional views of Starship's heat shield, which from kind of our initial looks, it did pretty well on the flight uphill, but we'll continue to dig through all the visual data. Так, и сейчас с отметкой 1 час 5 минут 1 секунда уже на высоте примерно 600 метров над водой Индийского залива у нас начнется зажигание 3 двигателей, переворот в вертикальное положение, затем переход на 2 двигателя, на 1 двигатель и посадка в воды Индийского океана. Корабль Ship-40 у нас. 13-й испытательный интегрированный полет своих держи ракеты SpaceX Starship Super Heavy. Так, показываю телеметрию под видео, смотрим посадку. To light up, do a flip. Let's see if we can get this thing in the water. 3 sea levels lit. Seeing healthy chamber pressures on. Did our flip down to 2. Starship descending into the Indian Ocean, down to 1. And we're in the water. And it's a soft splashdown in the water. That is a first. That is the softest splashdown we have ever had with the Starship there in the Indian Ocean. It's bound to be an exciting day for our recovery team. I mean, that huge milestone to even get to soft splashdown, much less have the vehicle stay afloat. Yeah. I will. Охереть! Ё-моё! Он упал не стороной теплового щита, а холодной стороной и не взорвался. Ё-моё! Я не знаю, что сказать просто. Это шок всех шоков просто. Чего на то, что он не взорвется после опрокидывания, я в жизни не мог ожидать. Охереть. Ё-моё. Это просто шок всех шоков, шок. Пес, блин. Ё-моё. Да, там что-то горит, но ё-моё, оно целое просто. Это пипец. The action, I suggest that you rewind the Я clock. Wow. Look at that view of Я в шоке, блин. You can really see how the И да, как мы видим, тепловой щит остался полностью целый, он вообще не поврежден. Вот эти белые полосы, это норма. Да, у нас есть успешная посадка корабля Starship Ship-40 на 3 движках, затем переворот в вертикальное положение, переход на 2 и на 1 двигатель.
И успешное мягкое приводнение настолько мягкое, что он принципиал. Ну да, это логично, то что он упал, если не стороной. Нагревается же сторона теплового щита, да. Другая сторона теплового щита тоже нагревается, конечно, но не так сильно, поэтому вот он... Хотя, по-моему, он раньше тоже как-то падал стороной не теплового щита. Но, видимо, в этот раз траектория захода была такая, что обратная сторона вообще не сильно нагрелась, и из-за этого не произошло теплового шока, и он не разрушился при ударе о холодную воду. И поскольку Starship имеет очень огромный внутренний объем, он может оставаться на плаву довольно длительное время. Так что он там может реально плавать еще очень долго. Если его не заберут или наоборот, как с ускорителем, не продырявят специальные ему баки, чтобы он затонул. Раньше, кстати, говорилось о том, что если Starship переживет посадку и останется целым, они могут отбуксировать корабль в Австралию. Интересно, будут это пробовать после этого полета или нет? Очень на самом деле бы хотелось. Потому что, блин, если его реально в Достаре, ну вы прикиньте, блин, получить целый звездолет еще до того, как он впервые совершил посадку в руки башни обслуживания. Хотя посадка в руки башни обслуживания уже вполне может быть в следующем полете и выход на замкнутую орбиту. Ё-моё, движки просто целые идеально. Хоть передоставай его и запускай реально еще один полет. Я там, конечно, всю электронику, мне кажется, можно выкинуть будет, потому что она вся в соленой воде искупалась. Блин, шок всех шоков, реально. Блин, а если в следующем полете будет посадка в руки башни обслуживания на корабле, но на ускорителе не будет, потому что ускоритель не сел успешно, это просто, это хэштег без слов. I'm a little bit over the moon on this. I know a lot of our team is just fascinated in the control room behind me. I mean, everybody is psyched. Everyone's gathered around their computers looking at these close-ups that we're getting of these heat shield tiles. Все, запуск звездолета официально успешный, посадка ускорителя неудачная, корабля удачная. Корабля даже слишком удачная, потому что он вообще не должен оставаться целый. The cameras on board the ship are still sending back video. Is just a little bit surreal. So, wow. Lucky number 13. Hell of a flight for Starship. Get it all the way there in the water. Really great day for version 3. So, all right. As Kate and Nate said, we're going to keep releasing more of this. Stay tuned. We've got some really cool stuff from some of the onboards that we caught, so keep following us on X, at SpaceX. Whole bunch more cool imagery from launch from the flight that's going to be coming out soon. Yeah, let's just close on that. I mean, look, это вот чисто, когда вы КСП посадил звездолет в воду, и он остался вот такой целый. А потом у тебя начинается шиза, и ты включаешь движки и разбиваешь его уже вот следующим образом. Блин. Я реально, я не знаю, что сказать просто. Блин, ну и твари, ну куда вы трансляции так быстро заканчиваете, блин? Не, я хочу это пересмотреть. Запуск меня не прям сильно интересует, да я хочу пересмотреть посадку ускорителя и посадку корабля. Так. Во, у нас запустилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 движков из 13 на высоте. Причем аж 3 километра почему-то. Они должны вообще-то, не знаю, раньше посадка началась чуть более чем на 1 километре, а сейчас на 3. Во, так. 10 движков запустилось, и 3 сразу... Нет, или сколько? Тухло. Запустилось 10 из 13. И на 10, я думаю, бы еще сел из 13, на самом деле. Просто дольше бы работал на 10 движках, да и сел бы. Но!
2 погасилось сразу. Just heard the call out for landing burn startup for the booster. Потом пропало еще несколько, и в итоге вот остается 1, 2, 3, 4, 5 движков. Ну, тут уже без шансов на 5 сесть. Ты что, издеваешься? На 5 сесть тут уже без шансов, да. Ну, скорость я указа, да, но реально... Ты тварь, хватит лагать мне тут. Но скорость реально где-то километров 200-300 в час есть. Ну и да, видим сразу сильный взрыв. И корабль пересмотреть, как садился. Так, до 800 метрах зажигания. Так, да, переворот. Кстати, он даже очень плавно сел, просто. Просто угол камеры такой, что кажется, что криво. Но нет, он идеально вертикально стоит просто. Ну, почти, да, он изначально был еще при касании наклонен стороной не теплового щита, поэтому он упал на ту сторону. Кстати, если чекаете скорость касания в воду, где-то там 25 км в час, даже 20. Где-то 25-20, то есть тоже допустимая скорость для посадки. Причем носовая часть прям с очень высокой силой ударилась в воду, но при том даже она осталась целая. Это скорее остатки топлива, может быть, загорелись, здесь какие-то утечки в баке. Но поскольку топлива там уже реально капли остаются, оно не взорвалось, его слишком мало на такой большой объем. Потому что он израсходует предельные, почти реально в ноль топлива при посадке. Но это просто шок всех шоков. Я хочу посмотреть, знаете что, на NCF зайти или на что-то еще, как взрыв ускорителя выглядел со стороны. Офигеть, уже дорогу открыли. Ну, наверное, только для работников пока надо. Так. Где? Дай его мне. Вот. А, хрен тут что видно. Вот он. Да, есть зажигание, вот. И шо? А, ну вот видно, да, взрыв. Но далеко все-таки он сел, плохо видно. Так, и... Может, реплей будет какой-то нормальный? Я нигде не видел. Нормальные кадры посадки ускорителя, блин. Походу не судьба. Ну вот они сейчас показывают реплей, может тут будет лучше, но тут еще долго его ждать. Ладно, тогда буду заканчивать свою прямую трансляцию. Потому что я сейчас, ну как и после каждого полёта старший, буду просто не в состоянии что-либо обсуждать. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем до свидания.